ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ കുറ്റിയിലച്ച, MCYM വൈദിക ജില്ലാ അധ്യക്ഷ അപർണ ജോയ് ചേച്ചി, MCYM സഭാതല അധ്യക്ഷൻ ജോൺ ചേട്ട, പ്രിയ ജെറിൻ ചേട്ട, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ MCYM സഹോദരങ്ങളെ, തിരുവനന്തപുരം വൈദിക ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന്. വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മികവ് കൊണ്ടും ഏറെ നല്ല കർമ്മ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വൈദിക ജില്ല ഇന്ന് പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. യുവജനങ്ങളായിരിക്കുന്ന നാനാ മേഖലകളെ തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വിസ്താര നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവും സാങ്കേതികവും കലാപരവുമായ അറിവുകളുടെ വിസ്താരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടികളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ചർച്ചാ വിഷയം നിർമ്മിത ബുദ്ധി. കാരണം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായ നാലാഞ്ചിറ ഇടവകയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെറിൻ ചേട്ടൻ നമ്മോടൊപ്പം ഒന്നുണ്ട്. മാർ ബസിലിയോസ് കോളേജിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഏറെ ആകർഷിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു നാം കണ്ടത്. നമുക്ക് കേവലം വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ മാത്രമായി നമുക്ക് മുൻപിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന എൻസെഫലോഗ്രാം എന്നതിനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തകളായും മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്കും മെഡിക്കൽ രംഗത്തും ഏറെ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെറിൻ ചേട്ടനെ ഇന്ന് യോഗത്തിലേക്ക് ഏറെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ന് ഈ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വൈദിക ജില്ലയിലെ എല്ലാ യുവജനങ്ങളെയും യോഗത്തിലേക്ക്, ഈ ഒരു സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആമുഖ സന്ദേശത്തിനുമായി നമ്മുടെ പ്രിയബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ജില്ലാ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ജോൺ കുറ്റിയിലച്ചനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന വിസ്താര എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ രംഗങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, അങ്ങ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവ്വകാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുപാടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് വഴി കുറെ കൂടെ മനോഹരമാക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറെ കൂടെ ആഴപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഈ ദിനങ്ങളിൽ അങ്ങ് പ്രേരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലൂടെയും അങ്ങയുടെ അറിവുകൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കണമേ. അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഒരുക്കണമേ. അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്യമത്തിലും അങ്ങ് കൂടെ ഇരുന്നവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് പുതിയ അറിവിൻ്റെ ഒരു മേഖല ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടെയായിരുന്നു സഹായിക്കണമേ. പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുവാനും അതുവഴി അറിവിൻ്റെ അതിരുകൾ വിശാലമാക്കുവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിനെ അങ്ങ് ഒരു ഉപകരണമാക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായി, അറിയുവാനായി വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അവരായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അമ്മേ മാതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും പരിശുദ്ധം വഴി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ നീ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഭാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും മരണസമയത്ത് തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അത് നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാരംഭവും ഒരവസാനവും ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ. ഇതിനിടയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് സമയം. അതേത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സമയം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവികമായ ഒരു കടമയാണ്. നമ്മളൊരിക്കലും ആ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം, ഇത് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഇതാണ് ചോദ്യം.
എന്റർടൈൻമെന്റിലൊക്കെ മുഴുകി നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ സമയം പാഴാക്കി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളെ പഴിക്കാതെ അറിവിന്റെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് MCYM തിരുവനന്തപുരം വൈദിക ജില്ല വിസ്താര എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദീർഘമായ ഒരു ആമുഖ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല എന്നെനിക്ക് അറിയാം. മനുഷ്യ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്ര മേഖലയുടെ അതിരുകളെ തൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കുറെ കൂടെ വിശാലമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിൻ തോമസ് പനച്ചിക്കൽ. അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കാരണം ജെറിൻ നമ്മുടെ MCYM-ന്റെ ഒരു നല്ല സന്താനം തന്നെയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിനെ ഈ ഒരു വിസ്താരയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വിസ്താരയുടെ ആരംഭ ടോക്കാണ്. ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദൈവം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിന് എല്ലാവിധമായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരുന്നു. ജെറിൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം അതിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധമായ കൃപാവരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ ടോക്ക് നൽകാം എന്ന് ഞങ്ങളോട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമയം പ്രിയപ്പെട്ട ജെറിനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം MCYM വൈദിക ജില്ലയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും 20 മിനിറ്റ് നമ്മളോട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു ജെറിൻ. Thank you, sir, for the introduction, and thank you, Vipin. Since this is a technical talk, part of it will be in English. So let's begin by giving glory to God. So let me begin with a question. What looks more fascinating to you? Is it a driverless car which will take you through the busy streets in Trivandrum while you're busy reading a newspaper or magazine of your choice? Or is it a device that can diagnose whether you are COVID positive or not by just listening to your voice over a mobile phone? Or is it the Google Assistant that you have in a mobile phone, which can not only understand the Malayalam that you speak to it, but can also respond back to you in Malayalam? Or is it a device that can read your mind, whatever you're thinking, the device that can put or display that in a computer monitor? So what looks more fascinating to you? Whatever your answer is, I'm sure that you'll be more fascinated by the brain behind all these things, and that brain is artificial intelligence. Reverend Father, respected Ecclesiastical members of MCYM, and my dear friends, welcome to my talk on the relevance of artificial intelligence in the modern world. So this is the overview of the talk. The talk is it's planned to be for 20 minutes duration. So what we're going to do is next 20 minutes. So I'll start by giving a brief overview of what AI is. I'll just define what AI is, and we'll have a quick run through on how AI evolved to what we see now. And after that, we'll see an example of a modern AI system. That's a system that can read your minds. So just let's jump in. So what is AI? AI stands for artificial intelligence. So by AI, what we're meaning, we're trying to emulate human intelligence. So human beings are good at many things because of the intelligence we got from our God. So with AI, we are trying to give the same intelligence or part of that, or emulate this intelligence in machines or computers. So that's what we're trying to do with AI. And there are several examples of AI around you. We know that human beings are good in face recognition. So if I give you a couple of photos as shown in the slide, and if I ask you to pick up the photo of Jit from this, I'm sure that you'll be able to do that within seconds. And AI can also do the same thing. And if you're using Facebook and you're uploading some photos over there, you know that once you upload a photo over there, it will automatically tag your friends in those photos. So how is that Facebook able to do that? It's because of the AI, face recognition AI that
Facebook has. So, or if you're using a mobile phone that has face unlock, again, how is that working? It's working because of the AI-based face recognition system that has. So it recognizes your face. It compares your face with other templates and see whether you are the correct owner of the mobile phone. Another example is in product recommendation. So assume that you're a BTech student, you just joined for BTech, you're in first year BTech, and as many of you do, once you join the college, you go to a bookstore to buy books. So you go to a bookstore over there and you ask the chairman over there, Cheta, I need a book for BTech first year mathematics textbook I need. So the chairman will give you the book which for BTech first year mathematics. And once you're going to the cashier for paying the amount, the chairman calls you back saying, Mone, I have one more book that's for BTech first year physics. And you're excited, you're happy to get one more book. So you buy that book also. And once you're going to pay that, chairman calls you back saying, Mone, I have one more book and that contains all the past 10 years solved question papers of BTech first year. You're very excited about that because you never knew that, you never even knew that there was a question bank for BTech first year. You're very excited. So the chatter in the store is recommending you the books in the store. So that's what we call product recommendation. And if you use any e-commerce websites like Amazon, Flipkart, that's what they also do to you. So once you purchase something, based on what you have purchased, it will start recommending you items. So the recommendations that you get are tailor-made for you. So it's based on what you purchased or what you browsed, the items you have browsed or items in your cart. So it's exactly tailor-made for you. So just like the chat in the shop that who recommends you books based on what you're studying or based on the books that you already purchased, Amazon and Flipkart are able to do that. And how is Amazon Flipkart able to do that? It's because of the product recommendation. And if you're using YouTube for watching movies, again you see the product recommendation over there. You watch a couple of episodes of Daniel Ponelat's speech, and you get the YouTube will recommend it to Jin Sachin's speeches also it will recommend to you. So, and once you watch Jin Sachin's discourses, it will recommend it to you Sevirachan's discourses. So based on what you're watching in YouTube, YouTube starts recommending videos to you. So that's product recommendation. So just as human beings can do that, just as the chair in the shop is able to do that, AI also does that. So that's product recommendation. So AI is everywhere around you. Whether you recognize it or not, it's everywhere around you. You use Facebook, you're using AI. If you're using YouTube, you're using AI. If your phone has a face unlock, you're using AI. So AI is everywhere around you, whether you recognize it or not. So it's interesting to see how we reach this state. How did AI evolve to be an integral part of your life? So let's have a quick run through on the history of AI. So the term artificial intelligence or AI was coined in the year 1956. And by the year 1966, we had a first chat box called Eliza. So what is a chat box? If you use Swiggy or Zomato for ordering food and you have some complaints or grievances, you contact the customer care. And the first person you will be interacting with in a customer care will be actually the chat box. So it's an AI-based system. So it feels that you're actually speaking to a person, but you're actually speaking to a computer over there. It's not a human being, but the computer. And only if the chat box cannot resolve your issue, it gets escalated to a human customer care executive. So the first chat box came in the year 1966. And in the year 1970, we had first AI system or expert system for diagnosing. So, and that system is called MCYM. So what can MCYM do? Based on your symptoms, based on the difficulties you have, based on the complaints raised by a patient, its difficulties like symptoms, everything, MCYM is able to diagnose what type of bacterial infection you have. And MCYM can not only recommend, not only diagnose the infection you have, but it can also recommend the type of antibiotics you should be taking. So MCYM can diagnose you and give you medicine, just like a doctor. So, and that came in the 1970. So, but what you might be wondering now is that, okay, AI, the term came in 1956, chatbox came in 1966, and first systems came in 1970. So why is the big fuss about AI currently? Like last 5 years, we see AI. There is a lot of buzzword about AI. If you see, like there are many courses offering, many institutes offering master's program in AI. AI is like a buzzword now. So why that has changed now? What happened to that? Why is there a fuss over AI recently?
to understand that, we should know what's the difference between AIs in 1970s and the current day AIs. So let's have a quick example of how an AI in the 1970s used to work. So I have a toe problem with me. So I want an AI to classify two fruits, apple and oranges. So that's the only thing I want my AI to do. So I want to design an AI to do that, and assume that you are in 1970. So you do not have any modern AIs with you, only an expert system with you. So how does an expert system do that? The expert system will ask you what is the color of the fruit that you have in your hand. So remember, in expert system, you need a human being, the presence of a human being. The human being needs to give some inputs, and based on that inputs, the system will do the classification. So the task we have is classifying between the two fruits, apples and oranges, and using an expert system, that's an AI, and the system is asking me what's the color of the fruit. And I say that the fruit is red in color, and then the system tells me, okay, what you're having is an apple. And if I say that the color is orange, then the system will tell me it's an orange. So although it may look, sort of a simple example to you, this can be, made complex. Suppose you want an expert system or an early AI to diagnose whether you're COVID or not. So the system will be asking questions like, what's your SpO2 level? What's your heart rate? Do you have difficulty in breathing? Your fever? What's your temperature? Things like that. And based on all these questions, the AI will be able to give a diagnosis. So that's how MCYM, the first expert system for diagnosing bacterial infections, used to work. And that's how every expert system is working. It's based on some questions and some response from the patient or from the customer. It is able to give you some classification or some results. So let's see how a modern AI system will do the same problem. So again, the task is same for me. I need to classify two fruits, apples and oranges. And unlike the early AI, which we seen in the last slide, this system doesn't ask you the color of the fruit, but it's asked you to show several examples of apples and several examples of oranges. So I show my system several examples of what an apple look like, and several examples of oranges and how they look like. And there is a learning phase. So this is very similar to how we teach a kid to recognize or classify apples from oranges. So we don't tell the kid that, okay, apples are red in color, orange is color. We show the kid lots of examples of apples. So we show them apples every day or oranges every day and tell that this is apple, this is orange. And based on that, the kid learns that, okay, how to recognize an apple or an orange. So that's the same way how a modern AI system works. A AI system sees lot of examples of apples, lot of examples of oranges. And based on that, the system is able to learn. That's the exact term that we use. The system learns how to recognize an apple and orange. And after that, when we show an orange to that, an orange which the system hasn't seen before, this particular orange the system has never seen before. And once we show that orange to the system, hopefully the system will say that it's an orange. So that's how a modern AI system works. And if you haven't already guessed, and that's what we call machine learning. We call it machine learning because the machine itself learns from the data. We need not to teach it. Just like a kid learns by seeing all the examples around it, the machine also starts learning from the examples. So that's how a machine learning system works. And that's the main difference between an early AI system and a present AI system. AI system. The system is able to learn by itself. And you might be asking, like, okay, how good are these ML system or machine learning systems of present day AI systems? The fact of the matter is they're really good. They are actually better than human beings in many tasks. And so this is an example of an AI by the name AlphaZero. So AlphaZero is actually designed to play a board game by the name Go. And AlphaZero by itself learned by itself how to play chess. So the programmers just had to tell AlphaZero what are the basic rules in playing a chess. The creator did not have to tell the strategy or how to win a game, things like that. AI learned by itself, and in just 4 hours, it learned so much that it's able to, sort of beat the world's best chess players. So AlphaZero can beat even the world's best chess players, and it learned by itself in just 4 hours of learning. And that was in case of a strategy game, that board games that we have. And AIs are not just good in playing games.
they're actually good in warfare also. So there was a trial by DARPA. So DARPA is like a DRDO of India. DARPA is the DRDO of USA. That's how easier to explain that. So it's a trial by DARPA which show that an AI piloted a F-16 fighter jet, and they had a dogfight in a simulator with another human fighter pilot. And the AI system could easily beat the actual fighter pilot who just graduated from the Air Force Academy. So AI systems, if you go to a war with an AI system, AI systems are definitely trained or learned so much that they can actually beat human pilots. So if the question is how good are these AI systems, they are much better than human beings in many senses. And another example of how an AI system that's better than human beings is a system for decoding imagine speech from EEG. So this system is colloquially called mind reading, but it's slightly different from reading the mind. So what we actually do over here is that the person has to imagine speaking something in his mind. So, and while the person is imagining speaking that, if we capture the electroencephalogram, so just as Vipin explained in the intro of this talk, so EEG is like it captures the electrical activity of your brain. So everyone might be familiar with ECG. ECG stands for electrocardiogram. So if you have some heart diseases, doctors suggest you to take ECG. So that captures the electrical activity of your heart. So just like that, EEG captures the electrical activity of your brain. So when the person is imagining speaking something, we capture his or her EEG and we feed that to an AI system. And the AI system can tell us what the person is imagining speaking. So how difficult is this problem, like decoding image speech from EEG? Can human beings also do it without help of an AI system? So let's see that. So one metric which we usually use when we comparing the performance of an AI system is called human level performance. So what is that? How good a human being is able to do the same task. So the two examples which we seen where the task was classifying between apples and oranges, a human being can do that in with 100% accuracy. So if I develop an AI system for doing that, and that has an accuracy of only 70%, I call my AI system to be very bad. But on the other hand, if I have a problem that human beings can do only with an accuracy of 70%, and if my AI system can do with an accuracy of 90%, I call that system to be a good AI system, because the human level performance is only 70%, but my AI system has an accuracy of 90%, much higher than that. So let's see the human level performance of decoding image speech from EEG. So what I've shown over here is a sample EEG collected when the person is imagining two words, word 1 and word 2. And as you can see from the EEG over there, EEG as shown in the slide, it's difficult or impossible for you to find out what the person is imagining. So there is no clue about what the person is imagining from the EEG if you just look at the EEG, if you just look at this EEG. But if you feed this EEG to a AI system, it can accurately tell you, with about 90% accuracy, tell you what the person is imagining. So these systems are actually existing now. So this is one of the experience we had in our lab in IISc, where we actually collecting EEG when the person is imagining, and we are decoding what the person is imagining. So these things are no longer science fiction. So they can actually, they're actually existing now. And there are several applications for this, for decoding image speech from EEG. So one thing we always project when we speak about the system is in case of assistive technology. So suppose a person is unfortunately in a locked-in syndrome or completely paralyzed, and he or she is unable to speak or communicate with the outside world. Using this system, the patient can communicate with the outside world. So that gives a lot of relief to the patient. That improves the quality of life of the patient by several magnitude. So that's in the case of assistive technology, where someone who is paralyzed, who cannot speak, and we use this system that helps the patient to communicate with the outside world. Another application we always project is in quantifying the level of consciousness. So if you have some background in neuroscience, you know that if someone is in a coma state, so coma state is like you're in deep sleep. You're not aware of anything. You're not thinking anything. You cannot listen. You cannot speak. You're like in a deep sleep. And if someone is in coma, and by God's grace, patients usually recover from coma.
So when they're recovering, they don't actually come out of coma suddenly. They gradually improve from coma states. They recover to MCS, then locked-in syndrome, and they very gradually, over years, they improve to the normal life. So, but what happens is that, the doctors or the caretakers are often unable to identify whether the patient is improving or not. They think that the patient is still in coma, but the patient might be able to, might have recovered some amount of consciousness. The patient might have started thinking something, but since the patient is in a paralyzed state, we are unable to judge these things from their behavior. So a system for decoding image speech, using that, we can identify whether the person is started thinking about something, whether the person says something, and based on that, we can actually quantify the level of consciousness the patient has and whether the patient is recovering from coma. So that's the second application for decoding mind speech from EEG. So these are some applications which which either are in the research phase or actually we are currently using. So just to conclude, let's see the future of AI. So in case of AI, what is going to happen or what the research is happening is there are many researchers working on developing new algorithms for AI. So that's one phase, one vertical where people are working. And another vertical is in the case of hardware improvement. So the current AI systems are highly power hungry. They require a lot of power. So as I mentioned, we compare the performance to humans. So human brain consumes very less power in terms of voltage. But AI system for doing the same task require a lot of power. So there are a lot of research happening to come up with hardware that requires less power but are equally powerful as the current AI system. And how is AI going to change our lives? We'll be more dependent on AI in the future. We already depend on AI. If you're using Facebook or AI, YouTube or Amazon, you're already depending on AI. And as we go further, we'll be more dependent on AI. There'll be smart housing. There'll be a lot of things will be coming up. There'll be driverless cars coming in. So all these things you'll be more and more dependent on AI, and AI is going to definitely improve our quality of life. It's in case of diagnosis, in case of treatment, so the luxuries that you have in life. So AI is definitely going to improve your quality of life. So yeah, that it's 20 minutes since I started the presentation, and if you're some curious, you're encouraged to ask me. And before winding up, let's together pray for the canonization of Mary Vanios. God, our Father, who brought the Syro-Malankara Catholic Church into the fullness of the Catholic Communion and appointed Mary Vanios as a shepherd in your abundant mercy, glorify your servant Mary Vanios according to your holy will. You formed him to love the Church and to be our model for us in loving you and obtaining eternal life. Grant that the fragrance of his holiness and the warmth of his love may be a model to all humanity, and that the Universal Catholic Church and the Syro-Malankara Catholic Church in particular may obtain another intercessor in heaven. സ്വർഗസ്നേഹങ്ങളെ പിതാവേ, തിരുനാമം രാജ്യം വരാൻമേ, തിരുവിഷം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകാൻമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പാടുന്ന ക്ഷമിക്കണമേ, പരീക്ഷയായിരിക്കാനുള്ള പ്രവേശിക്കുന്നേ എന്നോടുന്ന രാജ്യശക്തി മഹത്വം നിങ്ങളതാണെന്നു ആമേ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, എനിക്ക് സമാധാനം, നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നോടുകൂടെ, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു, നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിശിഹാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനെ അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. Thank you for your patient listening. Special thanks to John Kutilachan for giving me this opportunity, and a special thanks to Abarna Jit, who coordinated this. Thanks to Bibin for the introduction. Thank you all. If you have some queries, feel free to raise it. We'll try to address that. Thank you all once again. Dear Jerrin, Reverend Fathers, and dear youth, and I'm sure everybody had a knowledgeable, very informative session related to AI, and I hope this session has clearly explained the fundamentals regarding the subject, and I hope the session would compel many of us to explore artificial intelligence more. So thank you, Jerrin Jetta, for introducing us to the immense potential of AI. And also, I just want to get a clarity over one thing. And that is there a must to have a background for people to jump into the AI world, like some languages or some soft tools that we should know to build over? Or like if there's a start point, what is that point to dive into AI?
So one thing that you must be having is interest in programming. So that's one thing that you must be having to jump into AI. And people work in AI from several fields. If you take the scientists who are maybe in the 70s or 80s now who work in AI, they're actually from physics background or maths background. Okay, so the current generation of AI scientists are from engineering background. So it's not a background that actually matters to you. Having background in maths is good. Having background in engineering is good. But എനിക്ക് തോന്നുന്ന like more than that, the knack for programming is one thing that you should definitely have. So it's all about programming, and that's one thing that you should definitely have. In the background, that's going to help. The people who apply AI in economics, the people who apply AI in maths, in politics. So AI can be applied in several domains. So domain knowledge is good, but some programming aptitude is good, and maybe some background in maths. Thank you, sir. Thank you. Jerrin, thank you for your session. I was really inspired by your journal. ഭയങ്കരമായിട്ട് inspire ചെയ്തിരുന്നു. I am really interested in a topic. EMG, നമ്മുടെ EMG decoding ഒരു അത്ലറ്റിക് പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു അനാലിസിസിനായിട്ട് കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫർദർ സ്റ്റഡി. ഐ എം റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പം where should I start? അത് how can I get a head start? ചേട്ടൻ അത് എങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങാമെന്നൊന്ന് ഒരു EMG NCV ഒക്കെ ജസ്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡിയും ആണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ടോപ്പിക് മനസ്സിലായി. EMG ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, EG ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? EMG NCV അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു അത്ലറ്റിക് പെർഫോമൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്നു. ഓക്കെ. അതിൽ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മോഡേൺ AI എന്ന് പറയുന്ന വി ഷോ ഇറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് സാമ്പിൾസ്. So one thing that what an AI researcher depends a lot is on data. So from ഒരു റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചോളം see whether you get some data of this sort. So ഞങ്ങളുടെ ലാബിൽ we collect some data, and there are labs that work on what you want to work on, and see whether you can get some data from there and start working on that. And if you want to work on that, I would greatly suggest you to look into some courses in Coursera. So I can remember the name of the course. Okay, Coursera, like the online courses are ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് നമുക്കൊരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭവത്തിൽ. ആൻഡ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ IAC-ൽ ML പഠിച്ച സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ അത് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ആണോ അതോ ഏറെ ക്ലാസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല, ബോഡി മൊത്തം കുറെ മാത്സ് ഒക്കെയാണ്. ബട്ട് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്തെ മാത്സ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Andrew Ng. So Andrew Ng is courses on. Andrew Ng is from MIT. So other than online courses on the Coursera. So if you want to start working on that, I would strongly recommend you to start creating or auditing those courses over that. Courses in Coursera, as you know, is free. So from anganekal courses that will help you to build whatever techniques you need to start working on that. Cheta, session speaker and a pair on the chat box later, it will be great. So one second, I'll do that. So his name is Andrew Ng, and he's from the website Coursera. So we do courses in Coursera. So ഞങ്ങളുടെ background ഒക്കെ ഞങ്ങൾ build ചെയ്യുന്ന we strongly depend on Coursera also, other than the formal training that we get from colleges. So Coursera is one good thing where you can start. Thank you, Cheta. Thank you. Cheta. Sorry. Okay. I hope that I can call you Cheta. Okay. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഇപ്പൊ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ഉള്ള മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം സോറി ഇഫ് ഐ എം ബീങ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബീയിങ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് നൗ ഐ എം എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ്. അപ്പം ചിലപ്പം സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്നാലും ചോദിക്കുക, ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളത് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നത്? അതെ 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 അതെ. ഇപ്പം ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ you spoke about the future of AI. അപ്പം കുറച്ചു കൂടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്രഷനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താന്നൊക്കെ AI വെച്ച്
കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? Definitely. So, ഞങ്ങളുടെ ലാബിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കീസോഫ്രീനിയയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്കീസോഫ്രീനിയയ്ക്ക് ഒരു സിംറ്റംസ് വരും. സ്കീസോഫ്രീനിയ അറിയായിരിക്കും. There's a famous economist who got a Nobel laureate who was schizophrenic. So, അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ സ്കീസോഫ്രീനിയ ന്യൂറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഡിപ്രഷൻ ന്യൂറൽ ഡിസോർഡർ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു സിംറ്റംസ് പുറത്ത് വരുന്ന മുൻപ് തന്നെ whether we are able to diagnose that this person is going to have this disorder with this probability. അപ്പം അതൊരു ആക്റ്റീവ് ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ആഫ്റ്റർ വി ഫൈൻഡ് ദ സിംറ്റംസ് ഔട്ട്, ദാറ്റ്സ് വെൻ വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ദിസ് ഡിസോർഡർ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി ആസ് യു സജസ്റ്റഡ് ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് സീ വെദർ വി ക്യാൻ predict the chances of a person having a disorder even before the onset of the actual symptoms. So that's not a stupid question. Like many people are working on that. There's a lot of funding happening in that area. I hope that I clarified. Zeda, I have one more question. Can I go ahead with it? Yeah, sure. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പം AI ഭാവിയിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ത്രെറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ലൈക്ക് E² എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ് ആറ്റം ബോംബിന് കാരണമായത്. അപ്പം ഇവൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ? ഐ എം സോറി ഫോർ ആസ്കിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് യു ബീയിങ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് a researcher in artificial intelligence, but no, that's a valid question. So whenever someone asks this question, how I address is that എല്ലാ ടെക്നോളജിക്കും അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അത് ഡീമെറിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൂ ഇസ് യൂസിങ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നല്ല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ നേരത്ത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ബട്ട് ഒരു ഈവിലായിട്ട് ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ നേരത്ത് ദേ യൂസ് ദാറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. സോ എവറി ടെക്നോളജി ഹാസ് എ ഗുഡ് സൈഡ് ആൻഡ് എ ബാഡ് സൈഡ്. And how is going to be good or bad depends on who is using that. And AI can definitely pose a threat to you. നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സുമായിട്ട് ഒരു കോമ്പാക്ട് വരാൻ നേരത്തെ AI is superior to fighter pilots. അപ്പം AIയുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരു ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്സ് വരാൻ നേരത്തെ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ത്രെറ്റ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൂ ഈസ് യൂസിങ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, there are a lot of good side of AI also. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളെ ഇപ്പം ഒരു കോമൺ റിക്കവറി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ നടത്തും. സോ there is a lot of good side of AI, but as you said there is a lot of bad side. It depends on who is using that. And in 2015 ഒരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു, like 10-20 years back, റോബോട്ട് 2015 ആണ് തോന്നുന്നത്. So it shows that in robots ഇങ്ങനെ they learn a lot of things and they start fighting with each other. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേസിലാണ് ആ മൂവി വരുന്നത്. അപ്പം അതേപോലെ തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, റോബോട്ട്സ് ക്യാൻ, we may have a fight with robots. Those things can happen. So, but yeah, that's a valid question. Thank you so much. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടോക്ക് സീരീസ് എന്നതിൽ ഉപരി ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ടോക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ അത്രമാത്രം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ്. ആദ്യമേ തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകണം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല മേഖലകളെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സ് കൊടുക്കാമെന്ന്. ആ ഒരു ചർച്ച പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മെസ്സേജുകളിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സെങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചു, ചിത്തേട്ടനും കുറ്റിലച്ചനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ജെറിൻ ചേട്ടന്റെ ടോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വിസ്താര എന്നൊരു ഈ ടോക്ക് സീരീസ് ലഭിക്കാമെന്ന്. അപ്പം അത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലതായി എന്ന് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് നിമിഷം എനിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജെറിൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയ ഒരു വ്യക്തിത്വം,
വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജെറിൻ ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ തന്നെ ഇത്രമാത്രം ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയ ഒരു വ്യക്തി, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയ യുവജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കറിയാം സഭയോടും നമ്മുടെ സഭയോടും ദൈവത്തോടും എല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിലയേറിയ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു കൊടുത്ത ജെറിൻ ചേട്ടന് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുറ്റിയിലച്ചന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ജിത്തേടന്റെ പേരിലും MCYM തിരുവനന്തപുരം വൈദിക ജില്ലയുടെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മനോരമയുടെ ലേഖകൻ എഴുതിയൊരു തലക്കെട്ടാണ് മനസ്സ് വായിക്കും വൈകാൻ. അപ്പം ജെറിൻ ചേട്ടന്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ പഠനങ്ങളിലൂടെ വൈകാതെ തന്നെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ വളരെ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം നല്ലൊരു ടോക്ക് സെഷൻ നൽകിയതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ കുറ്റിയിലച്ഛൻ എന്തൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ സഭാതല പ്രസിഡന്റ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ജിത്തേടൻ നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യാവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജിത്തേടന് നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ മുഴുവനായിട്ടും കേട്ടിരുന്ന, വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശാസ്ത്രീയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള അഭിരുചികൾ, അപ്പം ഇത്രമാത്രമുള്ള അഭിരുചികൾ ഇനിയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. എല്ലാ യുവജനങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി.